Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So this is this verse is he's quoting, Krishnadas Kaviraj is quoting the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text 2. Этот текст представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам 1.1.2. A very famous verse. Довольно известный текст. Dharma projita koita votra paramo nirmacharanam satang vedyang vastavamatra vastu shivadang tapatrayan mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kingva Parayar Ishara Sadyo Ridyavarudyate Tra Kritibi Shushushubis Tat Shanat. Translation. The great scripture Srimad Bhagavatam, compiled by Mahamuni Vyasadeva from 4 original verses, describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the cheating ways of materially motivated religiosity. It propounds the highest principle of eternal religion, which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of this scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there's no need for any scripture other than Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам – великое писание, которое сложил Махамуни Вьясадева на основе 4 стихов, повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет душу от тройственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, непременно обретает Верховного Господа в своем сердце, поэтому нет необходимости в иных писаниях, помимо Шримад Бхагаватам. Purport, this verse appears in Srimad Bhagavatam 1.1.2. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 1.1.2. The words Mahamune Krite indicate that Srimad Bhagavatam was compiled by the great sage Vyasadeva, who is sometimes known as Narayana Mahamuni because he is an incarnation of Narayana. Слова Махамуни Крите свидетельствуют о том, что Шримад Бхагаватам был написан великим мудрецом Вьясадевой, которого также называют Нараяна Махамуни, поскольку он воплощение Нараяны. Vyasadeva, therefore, is not an ordinary man, but is empowered by the Supreme Personality of Godhead. Вьясадева не принадлежит к числу простых смертных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом. He compiled the beautiful Bhagavatam to narrate some of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and his devotees. Он создал это великолепное произведение Бхагаватам, чтобы поведать о некоторых играх Верховного Господа и его преданных. So from this paragraph, I would say we can understand that Vyasadeva is a Shaktavesh avatar. Из этого абзаца яствует, что Вьясадева является Шактивеша аватарой. Prabhupada says he's an incarnation of Narayan, and he also says he's not an ordinary man, but is empowered by the Supreme Personality of Godhead. Прабхупада здесь называет его воплощением Нараяны и говорит, что Вьясадева не принадлежит к числу простых смертных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом.
So empowered, that is Shaktyavesh. Могущество и подразумевает, что он является Шактявешей. In Srimad Bhagavatam, a distinction between real religion and pretentious religion has clearly been made. В Шримад Бхагаватам ясно указана разница между истинной и ложной религией. According to this original and genuine commentation on the Vedanta Sutra, there are numerous pretentious faiths that pass on religion but neglect the real essence of religion. Эта книга является изначальным и подлинным комментарием к Веданта-сутре, и согласно ей существует много ложных верований, которые выдаются за религию, но лишены истинной сути религии. The real religion of a living being is his natural inborn quality, whereas pretentious religion is a form of nescience that artificially covers a living entity's pure consciousness under certain unfavorable conditions. Истинной религией каждого живого существа является его врожденное вечное призвание, тогда как ложная религия – это разновидность невежества, которая при определенных неблагоприятных условиях обволакивает чистое сознание живого существа и извращает его. Real religion lies dormant when artificial religion dominates from the mental plane. Ложная религия господствует в наших умах, тогда как истинная дремлет у нас в сердце. A living being can awaken this dormant religion by hearing with a pure heart. Чтобы пробудить в себе истинную религиозность, необходимо слушать Шримад Бхагаватам с чистым сердцем. So Prabhupada, he defined the word dharma as being the inherent quality of something. Шрила Прабхупада переводит или трактует слово дхарма как некое присущее чему-либо свойство или качество. Just say, for example, the dharma of sugar is that it's sweet. Он говорит, что дхарма сахара – быть сладким. Dharma of fire is that it's hot and gives off light. Дхарма огня – давать тепло и свет. So the dharma of the jiva, living entity, is that he's eternal servant of God or Krishna. А дхарма живого существа – быть вечным слугой Кришны. So this process of bhakti yoga, devotional service, is the real dharma. Таким образом, метод бхакти-йоги или метод преданного служения и представляет собой истинную дхарму. And other types of religious activities, such as mentioned in the Vedas, dharma, artha, kama, moksha, those are external. Другие виды религиозной деятельности, упомянутые в Ведах, а именно дхарма, артха, кама и мокша, являются внешними по отношению к бхакти. They're on the level of pious, fruitive activities, karma kanda. Они относятся к благочестивой деятельности ради ее плодов, которые называются карма-канда. For example, demigod worship. Сюда относится поклонение полубогам. Or other kinds of pious activities. И другие благочестивые поступки. Just as we find there in the end of the 8th chapter of Bhagavad Gita, Vedishu, Dharmishu, Yagishu, Chaiva, that when one takes to Krishna consciousness, one is not bereft of the results derived from studying the Vedas
performing sacrifices, performing austerities, etc. Как говорится в конце Бхагавад-гиты, Ведешу, Дармишу, когда человек стоит на путь преданного служения, он не лишается таких плодов дхармы, как религиозность, как совершение обрядов, как аскетизм. Giving in charity, danishu, yagishu. Данишу, ягишу, как благотворительность. Then again, Krishna says in the 18th chapter, Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Braja. Abandon other varieties of religious activities, just surrender to me. А в 18 главе Кришна говорит: оставь все виды религиозной деятельности, просто вручи себя мне. And I will in return protect you, do not fear. А я дам тебе защиту, поэтому не бойся ничего. So here Prabhupada says, real religion lies dormant when artificial religion dominates from the mental plane. Прабхупада отмечает здесь: сложная религия господствует в наших умах, тогда как истинная дремлет у нас в сердце. Dremlet una serca. Yeah. Yeah. It's a dormant. Dremlet means dormant. Yes, sleeping. Sleeping in our heart, dormant. So the Bhagavatam here in this second verse of the Bhagavatam, it begins with the words Dharma Projita Koitava. So Dharma Koitava means cheating religion or religion with material motivation. Этот стих, второй стих Бхагаватам, начинается со слов Дharma Проджита Кайтава. Кайтава означает обманная религия или религия, которая преследует какие-то обманные, корыстные мотивы. And Projita means rejected. Проджита означает полностью отвергается. So same thing as we find in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Это перекликается с упомянутым стихом из 18 главы Бхагавад-гиты. Give up these forms of external fruit of religion, pious activity. Где Кришна призывает отринуть все эти формы внешней религиозности, которые на самом деле преследуют материальные и корыстные цели. So the Bhagavatam is propounding the highest principle of eternal religion. Таким образом, Бхагаватам провозглашает высший принцип вечной религии. Another point here in which is the same, of course, as Bhagavad Gita. Таким образом, Бхагаватам говорит о том же, о чем говорит Бхагавад-гита. And of course, Chaitanya Charitamritta is also teaching the same thing. И тому же самому учит Чайтанья Чаритамрита. Another point here in this paragraph is that the Bhagavatam is the genuine commentation on the Vedanta Sutra. Еще один момент стоит отметить. В этом абзаце, втором абзаце, говорится, что Бхагаватам — это подлинный комментарий к Веданта-сутре. Prabhupada explains that the author of a book knows the real intention of the book. Прабхупада говорил, что автор книги всегда знает ее истинный замысел. And in this connection, he gives the example of a book called Sajjan. И в связи с этим он приводит в пример книгу под названием Саджан. Sajjan. Саджахан.
Shah Jahan was a king, one of the Mughals. Так звали царя одного из моголов, Шаджахан, Who constructed the Taj Mahal near Agra in India. Это он возвел Тадж-Махал в Агре, в Индии, As a monument to his beloved departed wife. как памятник, посвященный его умершей любимой жене. So his son was Aurangzeb, А сыном его был Аурангзеб, who was a very cruel king. прославившийся своей жестокостью. He killed his brothers and imprisoned his father. Он убил своих братьев и посадил в тюрьму своего отца. So the author of the book, most of the book describes the activities of Aurangzeb. И в основном в этой книге автор описывает деяния Аурангзеба. But he called the book Shahjahan. Но книгу он при этом назвал Шаджахан. So people asked him, why did you call it Shahjahan? Why didn't you call it Aurangzeb? И тогда его спросили, почему ты назвал книгу Шаджахан, а не Аурангзеб? And he said that the real intention of the book is to study the mental state of Shahjahan and the effects that the activities of Aurangzeb had on him. Тогда автор ответил, что истинная цель книги — это проанализировать состояние ума Шаджахана и то, как на него влияла деятельность его сына Аурангзеба. So Prabhupada gave this example to show that the author of the book knows the real intention of the book. И Прабхупада привел эту книгу в качестве примера того, что автор книги знает ее истинный замысел. So it's difficult to understand the Vedanta Sutra. Это я к тому, что трудно понять смысл Веданта Сутры. Even to understand the commentaries on Vedanta Sutra written by Shankara or Ramanuja, it's also very difficult. И даже комментарии к Веданта Сутре, написанные Шанкарой и Рамануджей, тоже понять трудно. But Prabhupada explains that Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra because it's written by the author himself, the author of the Vedanta Sutra. Но, отмечает Прабхупада, понять Бхагаватам просто, потому что Бхагаватам — это естественный комментарий к Веданта Сутре от того же автора. And at the end of each chapter of the Vedanta of the Bhagavatam, it is mentioned that this is the commentary on the Vedanta Sutra. Более того, в каждой главе Бхагаватам в конце упоминается, что это комментарий на Веданта Сутру. That's in the Sanskrit edition of the Bhagavatam. Ну, в нашем издании этого нет, но в санскритском издании Бхагаватам это есть. Mm-hmm. Okay, so continuing. The path of religion prescribed by Srimad Bhagavatam is different from all forms of imperfect religiosity. Religion can be considered in the following three divisions. 1, the path of fruitive work. 2, the path of knowledge and mystic powers. And 3, the path of worship and devotional service. Путь религии, указанный в Шримад Бхагаватам, в корне отличается от всех видов мирской религиозности. В религии выделяют три направления. Первое – путь кармической деятельности. Второе – путь обретения знаний и мистических сил. И третье – путь поклонения и преданного служения. That is karma kanda, jnana kanda, and upasana kanda. Это, соответственно, карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Mm-hmm. The path of fruitive work, karma kanda, even when decorated by religious ceremonies meant to elevate one's material condition, is a cheating process
because it can never enable one to gain relief from material existence and achieve the highest goal. Путь кармической деятельности, карма-канда, хотя и украшенный всевозможными обрядами, призванными улучшить материальное положение человека, представляет собой не более чем обман, ибо не позволяет ему избавиться от страданий материального бытия и достичь высшей цели. A living entity perpetually struggles hard to rid himself of the pangs of material existence, but the path of fruitive work leads him to either temporary happiness or temporary distress in material existence. Живое существо отчаянно борется за то, чтобы покончить с материальными страданиями, но путь кармической деятельности приносит ему лишь приходящие радости и печали материального бытия. By pious fruitive work, one is placed in a position where he can temporarily feel material happiness, whereas vicious activities lead him to a distressful position of material want and scarcity. Награду за благочестие мы обретаем временное мирское счастье, а в наказание за грехи оказываемся в бедственном положении, терпим нужду и лишения. However, even if one is put into the most perfect situation of material happiness, he cannot in that way become free from the pangs of birth, death, old age, and disease. Однако даже самое большое счастье в материальном мире не избавит человека от страданий, связанных с рождением, смертью, старостью и болезнями. A materially happy person is therefore in need of the eternal relief that mundane religiosity in terms of fruitive work can never award. Поэтому даже счастливый в материальном отношении человек нуждается в вечном освобождении от страданий, которые невозможно обрести с помощью мирской религиозности, побуждающей человека к кармической деятельности. So therefore, number one, the path of fruitive work is dismissed. Таким образом, первое направление или путь кармической деятельности отпадает. Okay, then going on to number two. Так, рассмотрим второе направление. The paths of the culture of knowledge, Jnana Marg, and of mystic powers, Yoga Marg, are equally hazardous, for one does not know where one will go by following these uncertain methods. Путь накопления знаний и путь развития мистических способностей, Jnana-марг и Йога-марг, одинаково ненадежны, потому что человек не знает, куда приведет его каждый из них. An empiric philosopher in search of spiritual knowledge may endeavor most laboriously for many, many births in mental speculation, but unless and until he reaches that stage of the purest quality of goodness, in other words, until he transcends the path of material speculation, it is not possible for him to know that everything emanates from the personality of Godhead, Vasudeva. Философ-эмпирик, ищущий духовного знания, многие жизни может провести в напряженных размышлениях, но пока он не достигнет уровня чистой благости, а значит, не выйдет за рамки умозрительных рассуждений, ему не удастся понять, что источником всего сущего является Васудева, личность Бога. Which verse of Bhagavad Gita is this related to? Вы помните, с каким стихом Бхагавад-гиты это перекликается? Бахунам, Джанманам Анте? Yes. Bahunam Janmanam Ante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabaha. After many, many births and deaths, particularly of Jnana, one who is actually in knowledge surrenders to me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, пройдя их по пути гьяны, главным образом, тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я – причина всех причин и все сущее.
Такая великая душа встречается очень редко. So his attachment to the impersonal feature of the Supreme Lord makes him unfit to rise to that transcendental stage of Vasudeva understanding. And therefore, because of his unclean state of mind, he glides down again into material existence, even after having ascended to the highest stage of liberation. Подняться до уровня трансцендентного сознания Васудевы такому философу не позволяет привязанность к безличному проявлению Верховного Господа. Поэтому, даже если он достигнет высшей стадии освобождения, нечистый ум вновь затянет его в материальное существование. This fall down takes place due to his want of locus standi in the service of the Supreme Lord. Такое падение неизбежно, ибо у него нет локус станди в служении Верховному Господу. Prabhupada mentions how impersonalists go to the Himalayas for meditation, merging into Brahman, but they cannot remain permanently in that condition. Therefore, many of them come back to the big cities and perform altruistic activities like opening schools, hospitals, etc. Прабхупада говорил, что имперсоналисты порой уходят в Гималаи, чтобы медитировать там и слиться со Всевышним, но ненадолго их хватает на это, поэтому они спускаются с гор, идут в большие города, чтобы заниматься какой-то альтруистической деятельностью, например, открытием школ или больниц. So it doesn't give the real satisfaction of heart. Потому что подобная деятельность не приносит сердцу подлинного удовлетворения. Because a living being is active by nature. Дело в том, что живое существо активно по самой своей природе. If he doesn't know how to act on the spiritual platform, then even he is able to attain some kind of Brahman platform or realization, he'll fall down again to the material platform. Maybe pious, but material. Если живое существо не знакомо с духовной деятельностью, то даже если оно достигнет уровня Брахмана, оно недолго сможет там находиться в бездеятельном состоянии и вновь упадет на материальный уровень, чтобы заниматься здесь материальной деятельностью, пусть даже и благочестивой. So that's why it's so important to learn the science of action in Krishna consciousness, action on the spiritual platform. Вот почему так важно учиться искусству деятельности в сознании Кришны или деятельности на духовном уровне. So that's, let's say, number 2A, that 2A dismissed. Таким образом, направление, обозначим его 2А, тоже отпадает. Jnana marg. То есть Гьяна Марг. Now we come to the yoga marg. Сейчас рассмотрим Йога Марг. As far as the mystic powers of the yogis are concerned, they are also material entanglements on the path of spiritual realization. Что касается мистических сил, которые обретают йоги, то они также являются препятствием на пути духовного познания. One German scholar who became a devotee of Godhead in India said that material science had already made laudable progress in duplicating the mystic powers of the yogis. Один немецкий ученый, который в Индии стал преданным Господа, сказал, что материальной науке во многом удалось повторить чудеса йогов. So, he's a god brother of Srila Prabhupada. Это был духовный брат Шрилы Прабхупады A German god brother. из Германии. He therefore came to India not to learn the methods of the yogis' mystic powers, but to learn the path of transcendental loving service to the Supreme Lord, as mentioned in the great scripture Srimad Bhagavatam. Поэтому
Он приехал в Индию не для того, чтобы обучаться методам мистической йоги, а чтобы вступить на путь трансцендентного любовного служения Верховному Господу, путь, который указан в Великом Священном Писании Шримад Бхагаватам. Mystic powers can make a yogi materially powerful and thus give temporary relief from the miseries of birth, death, old age, and disease, as other material sciences can also do. But such mystic powers can never be a permanent source of relief from these miseries. Мистические силы позволяют йогу обрести материальное могущество и на время избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью, как это делает материальная наука. Но никакие мистические силы не принесут вечного освобождения от этих страданий. Therefore, according to the Bhagavat school, this path of religiosity is also a method of cheating its followers. Вот почему в школе Бхагавата считается, что данный путь религии тоже уводит человека от цели. In the Bhagavad Gita, it is clearly defined that the most elevated and powerful mystic yogi is one who can constantly think of the Supreme Lord within his heart and engage in the loving service of the Lord. В Бхагавад-гите ясно сказано, что самым великим и могущественным йогом-мистиком следует считать того, кто в глубине сердца всегда думает о Верховном Господе и поглощен любовным служением Ему. So which verse of the Gita is that referring to? 647. Yoginamapi sarvesham. Yes. Yoginam api sarvisham mad gatein antaratmana shraddhavan bhajate yo mam same yuktatamo mataha. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga, and he is the highest of all. Это стих 6.47 в Бхагавад-гите. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. So that's to be dismissed. Итак, путь 2b тоже отпадает. Just a minute. Сейчас, секундочку. Sorry, cup kunyai. Cup. Leo. Leo. Ak Leo. Yai. Cao Tai Leo mày. Okay. Die. Okay. Hom Chatukun. Okay. Cup. Okay. So we'll have to end here. На этом нам с вами придется остановиться. Seems my wife's condition has deteriorated. Потому что жене у меня стало плохо. And that's her sister calling. Это ее сестра звонила. So. Опять почки, да, Махарадж? Huh? With kidneys, the same problem with kidneys. Yes, this is due to kidney failure. Да, там отказ функции почек. And also breathing problems connected with that. И этим вызваны еще проблемы с дыханием. Water in the lungs. Очень много жидкости в легких. So, her sister's calling me and asking me to go to Bangkok. Поэтому сестра звонит, просит приехать в Бангкок. Will you bring her to the hospital?
She's in the hospital. Я спросил, поведет ли Гуру Махарадж в больницу, сказал, что она уже в больнице и так лежит. She's in the intensive care unit in the Она hospital. в реанимации в больнице. And she's in a serious condition. Ну, то есть состояние довольно тяжелое. Seemed to be improving little, but the sister told me, I think this morning or last night, that she seemed to be getting a little better, but just now she's called and saying that